Kita hari ini akan membahas mengenai satu khotbah yang berjudul Nobody's Child. And this morning we'll talk about this topic of what's called nobody's child. Dan kita akan melihat bersama-sama bagaimana kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita tanpa sadar, kita menyerap secular worldview di dalam hidup kita yang membuat kita akhirnya juga kesulitan untuk mengalami penyertaan Tuhan. So we want to talk about that now in our Christian's life. Then we often absorb what is called this worldly worldview that has affected our walk with God. Mari kita sama-sama membuka dua bagian dari kitab suci. Pertama dari Mazmur pasal yang ke-14, Psalm 14. We'll take a look at two portions of the scriptures. Firstly from Psalm 14. Verse 1, Psalm 14 verse 1. Psalm 14 verse 1. Psalm 14 verse 1, saya bacakan untuk kita semua. Psalm 14 verse 1, I'll read it all for us. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, they do abominable deeds, there is none who does good. Lalu yang berikutnya kita akan melihat satu passage lagi dari Gospel of Luke, Luke chapter 12, Luke pasal yang ke-12 ayat 15 sampai 21. And the next one, we'll take a look from the portion of scriptures from Luke chapter 12, verse 15 to 21. Luke chapter 12, 15 to 21, saya bacakan sekali lagi untuk kita sekalian. Luke chapter 12, verse 15 to 21, I'll read it out for us all. And he said to them, take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. And he told them a parable, saying, the land of a rich man produced plentifully, and he thought to himself, what shall I do, for I have nowhere to store my crops? And he said, I will do this. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and all my goods. And I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. But God said to him, fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Mari kita sama-sama duduk kepala kita berdoa. Let us bow our heads and pray. Our Father in heaven, we have read portions of your scriptures, and as you have spoken to many people of all the ages through these passages, Lord, we pray that you would once again be present with us in the midst of our congregations, and you will speak to us, Lord. Please revive our hearts and fill our minds and our soul with your holy words, so that we might bear fruits tenfold, hundredfold until the age to come. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Saudara, pada tahun 70-an itu ada satu buah lagu yang sangat terkenal yang bernama, Nobody's Child. Brothers and sisters, in the 70s, there was a very well-known song called Nobody's Child. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Karen Young ya, tahun 1969. This was a song that was sung by Karen Young in 1969. Nah, ini lagu yang sebetulnya kalau kita dengarkan sangat sedih isinya. This is actually a sad song if you pay attention to the lyrics. Adalah tentang bagaimana satu orang itu berjalan melewati satu panti asuhan dan dia melihat ada satu orang anak buta. This song is about of someone who walks past an orphanage and he found someone who was blind. Lalu si orang anak yang buta ini dia mengatakan tidak ada yang mau untuk menerima saya nobody's child. And this blind child then said that there was no one who would accept him because he was blind. He was nobody's child. As I was slowly passing, kata lagu dia, as I was slowly passing an orphan's home one day and stopped for just a moment to watch the children play, alone a boy was standing. And when I asked him why he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, I'm nobody's child. Just like the flowers, I'm growing wild. No mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants me, I'm nobody's child.
Nah, ini merupakan satu gambaran tentang satu orang yang dia kesepian ya, yang tidak ada yang bisa menerima dia dan dia terkurung di dalam hidupnya sendiri. This was a picture of someone who was lonely and he was trapped in his own life and he was very lonely and by himself. Saya tidak tahu kenapa lagu itu sangat terkenal pada zaman itu karena sedih banget lagu itu actually. I don't understand why this song was very famous at the time because this was actually a very sad song. Tapi sambil kita memikirkan lagu itu ya, saya mendapatkan satu insight bahwa sebetulnya culture kita hari ini itu merupakan satu culture yang juga digambarkan oleh lagu tersebut. But as I'm thinking about this song, then I come to the conclusion that this song actually depicts our culture today. Sekarang culture kita disebut dengan satu culture yang disebut sebagai ini ya, secular. Because our culture is now what is called a secular culture. Nah, kita akan sama-sama melihat bagaimana orang Kristen yang hidup di dalam kultur yang sekuler seperti ini, tanpa sadar kita juga pelan-pelan akan menjadi satu orang yang berteriak, I'm nobody's child, kalau tidak hati-hati. Without us realizing, then we who live in this secular culture, we could also then cry out cry out that we are nobody's child if we are not careful. Ada satu orang sosiologis ya yang bernama Peter Reeve. There's a sociologist by the name of Peter Reeve. Dan Peter Reeve mengatakan, dahulu pada waktu kekristenan itu masih menjadi major worldview di dalam Western culture, maka kita punya apa yang disebut sebagai sacred order. Peter Reeve said that when we used to have this, the Christian principles as the worldview, we still had what is called the end of the sacred order. No. We have the so-called sacred order. So the Christian worldview itu provide sacred order. This Christian worldview provide a sacred order. Maksudnya apa? Di dalam Christian worldview, maka orang itu mendapatkan yang namanya meaning, purpose. Orang juga mendapatkan yang namanya dasar dari morality dari Christian worldview tersebut. What it means that from this Christian worldview, people get this what's called the foundation and meaning from that Christian worldview. Tetapi sekarang pada waktu yang namanya zaman kita semakin lama menjadi semakin sekuler, akhirnya yang disebut sebagai the sacred order tersebut itu sudah tidak ada lagi. But as our world is getting more and more secular, so what is called the sacred order becomes no more. Sehingga zaman yang sekuler ini disebut sebagai the end of the sacred order. There's nothing sacred in this life. And therefore, this secular world is called the end of the sacred order. There's no more a sacred order in this world. Tidak ada yang disebut sebagai Allah yang mengatur isi dunia ini. There's no longer who is called God who organize and order this whole world. Ya, kita akan coba lihat ya beberapa fitur dari secularism yang ada di dalam kultur kita, dan kita akan coba sama-sama lihat seberapa jauh kultur tersebut itu membentuk cara kita hidup sebagai orang Kristen. We'll take a look at these few things that in our culture has how these things has shaped our mindset in our secular culture. Pertama kita akan melihat ya pengertian orang tentang Allah. Firstly, we'll take a look at people's understanding of God. Di dalam misalnya zaman medieval atau zaman reformasi, maka figur Allah itu merupakan satu figur yang sentral yang menguasai seluruh isi dunia ini dan menguasai pikiran dan juga hati orang. In the medieval ages, then the figure of God was the figure that actually controls people's heart and people's mind. Akan tapi pada waktu kita masuk ke dalam zaman yang sekuler, maka yang disebut sebagai Allah ini sudah digantikan dengan the so-called scientism dan juga technologyism. But as we enter into the secular world, then God has been replaced by what is called scientism and technologyism. Sekarang sains dan teknologi itu hampir bisa menjelaskan semuanya sehingga kita merasa kita tidak lagi perlu yang disebut sebagai Allah. So nowadays, science and technology seem to can explain everything, so we no longer need what is called God. Bahkan kalau orang Kristen tidak berhati-hati dan mereka mengadopt the so-called scientism dan juga technologyism, mereka akan lama-lama melihat bahwa the whole reality itu cuma sejauh apa yang kita bisa lihat saja. That's reality. And even worse, if Christians are not careful, the scientism and technologyism will make us think that the whole reality consists in only what we can see. Sehingga iman kepada Tuhan itu hanya kadang-kadang disempitkan ya, hanya kemudian di-reduce kepada satu psychological and cultural preference belaka. And finally, the faith in God has been reduced
to just one psychological and cultural preferences only. So, kalau orang mau percaya kepada Tuhan, that's fine. If that works for you, if that's your cultural and psychological preference, that's okay. Ya. Jadi kalau orang mau percaya kepada Tuhan, ya sudah, terserah. If you want to believe in God, that's your preference. That's up to you. Tetapi reality menurut secular humanism itu hanya dibentuk oleh apa yang kelihatan saja. But the reality of the secular world is only shaped by what they can see only. Di dalam secular humanism, maka yang disebut sebagai Allah itu semakin lama semakin menjadi tidak relevan. So in secular humanism, God becomes more and more irrelevant. Di dalam zaman yang lalu, saudara, maka the highest building di satu society itu adalah cathedral. In the olden days, the highest building in the society is the cathedral. Di dalam zaman yang lalu, maka the leading intellectuals itu adalah para theologians dan juga para monks. In the past, the leading intellectuals were the theologians and the monks. Tapi semakin lama, semakin ke sini, maka kita melihat semua hal itu tidak terjadi lagi. But more and more lately, we can see that these things are no more. Saya akan kasih lihat satu gambar ya, beberapa gambar tentang apa itu yang kira-kira disebut sebagai secularism untuk saudara bisa grasp the concept. I'll take you to see some pictures about secularism so you can get a better picture of the concept. Nah, ini merupakan gambar pertama. So this is the first picture. Saya akan tunjukkan ada satu gambar tentang katedral yang paling tua di Australia yang disebut sebagai St. John's Anglican Cathedral. So this is the oldest cathedral in Australia, what is called St. John's Cathedral. Ya, didirikan tahun 1803, 1803. Which was built in 1803. Nah, waktu kami dari Indonesia, kami pindah ke Australia, istri saya sempat kerja di sini itu. When we moved from Indonesia to Australia, my wife has worked here before. So doesn't mean istri saya 200 tahun umurnya. It doesn't mean, Bapak-bapak. doesn't mean that my wife is over 200 years old. Ini adalah St. John's Anglican Cathedral, salah satu katedral, katedral pertama yang ada di Australia untuk para orang-orang yang pindah dari England ke Australia. This St. John's Cathedral in Australia, the first cathedral in Australia for the people who moved to Australia. Jadi di daerah itu tidak ada gedung lebih tinggi kecuali this cathedral. This is the center of the society. Gitu ya. In the area, there's no taller building than this cathedral. This was like the centerpiece of the area. Next picture. Next picture. Nah, ini adalah katedral sekarang, St. John's Cathedral dengan tentu saja banyak renovation and stuff. Ya. So this is the current St. John Cathedral with all the renovation having been done. Nah, tetapi waktu saudara akhirnya melihat St. John's Cathedral hari ini, maka saudara akan menemukan bahwa katedral yang tadinya adalah yang paling tinggi di seluruh daerah itu sekarang dwarfed by other skyscrapers building. But nowadays you can find that this St. John Cathedral, which used to be the tallest building in the area, now has been dwarfed by the skyscrapers in the area. Kita coba lihat ya, next picture. Let's take a look at the next picture. Council itu memutuskan untuk akhirnya, sekarang kalau saudara pergi ke Parramatta, maka saudara akan lihat itu a lot of skyscrapers building. Lalu gerejanya cuma jadi kecil seperti itu. Look at that picture. Then there's so many skyscrapers around that building, so that St. John Cathedral has become dwarf in comparison to the surrounding buildings. Gereja yang tadinya merupakan satu pusat seluruh society dan culture sekarang menjadi sangat kecil dan menjadi quite irrelevant. So the St. Cathedral, which used to be like the centerpiece of the culture of the area, now has become so insignificant and small. Next picture. Tambah gak kelihatan lagi gitu. Which one is the where is the cathedral? The cathedral is here. This is the cathedral. So if you take a look at this, if the next picture, as we zoom out, that you could see that the cathedral is even more minuscule in comparison to the skyscrapers around it. This is secularism, saudara. This is secularism, brothers and sisters. Secularism itu membuat yang namanya iman kepada Tuhan itu menjadi irrelevant. Secularism makes what is called faith to God becomes irrelevant. Dan juga part of the antiquity. And also becomes part of antiquity. Itu cuma barang kuno yang orang, ya bolehlah kalau mau ada certain nostalgia ke gereja. If that works for your psychological benefit, just go to the church, that's okay.
This church has become sort of like an antiquity that sort of like the preference to the people. If you want to go to the church, go ahead and go. But it's no Tapi big sekali deal. lagi, like Christians, you have to know bahwa hidup ini itu tidak perlu Tuhan sebetulnya. And again, this has an impact on Christians that actually make them think that in this life we no longer need God. Dan saudara tahu kenapa that small church itu masih ada di that corner? Do you know the reason why that small church is still there in that corner there? Karena buat pemerintah Australia ini merupakan national heritage, makanya udah disimpan di situ. It's just a national heritage from the antiquity, simply because the first Christian, the first fleet mereka bangun that cathedral. No, the reason why that little church is still there is because the government wants it to be like a national heritage to attract people, just to signify that little church was the first church that was built in this area. That's all. Sekarang yang namanya iman itu like doesn't really matter. Yang paling penting apa? Yang paling penting, the economic growth, for instance. So nowadays, the faith no longer is relevant or important. What's most important is the economic growth. Yang paling penting itu adalah, stadium, ketika semua orang bisa berkumpul dan celebrate all the heroes in the stadium. What's more important is like the big stadiums where people can celebrate heroes in these big stadiums. Yang paling penting sekarang adalah the big shopping malls because that's where we find our joy and our happiness. What's now important is those big shopping malls where we could find our joy and happiness. Dahulu orang itu mendapatkan meaning, happiness, dan joy dari the sacred order. Mereka percaya Allah itu menjadi yang menguasai seluruh isi dunia. Tapi sekarang tidak. People of old found their meaning, joy, and happiness in God who created everything, but it's no longer the case now. Jadi kita coba lihat ya, apa pengaruhnya kepada orang Kristen. So now let's take a look what this has impacted Christians. Pada waktu orang Kristen itu tanpa sadar mereka absorb the secular humanism worldview, mereka pelan-pelan mulai melihat bahwa Tuhan itu semakin lama semakin kecil di dalam porsi hidup mereka. So for Christians also, as they also absorb this secular humanism worldview, then their view of God becomes smaller and smaller. Again Tuhan menjadi tidak relevan. Again, God becomes irrelevant. Yang namanya church worship itu should become more entertaining, lebih menghibur karena itu merupakan the desire of this generation misalnya. And church worships have become more sort of like entertainments because this is what is desired by this generation. Khotbah-khotbah itu tidak lagi menggambarkan tentang the grandeur and the majesty of God, tapi harus lebih practical dan juga lebih motivational misalnya. And the preachings are no longer describing the grandeur and the majesty of God, but it has become more of like motivational speech. Jadi Tuhan itu semakin lama semakin kecil, semakin irrelevant dalam hidup orang. That God has become smaller and become more irrelevant in someone's life. Saya berkali-kali pada waktu di Australia, waktu diundang khotbah ke satu atau dua gereja. Once I was invited to preach in a church or two. Mereka selalu kemudian bicara itu, waktu nanti khotbah itu temanya jangan terlalu sulit-sulit lah. Just give a lot of examples, juga a lot of tips, just like list of to-do things untuk orang boleh kerjakan minggu ini. They would kind of like advise me when I preach not to go into deep theological doctrines, but sort of like speak on the tips and helps that will help people currently. Ya, ada poinnya, saudara, untuk kita juga memikirkan hal-hal praktis. Ya. Tentu saja kekristenan itu harus applicable dalam hidup ini. Of course, this has its own relevance as well, that Christianity has to be relevant to our lives today. Tapi saudara lihat itu arahnya adalah berusaha untuk menjadikan iman Kristen itu menjadi satu hal yang, ya itu psychological tips dan juga psychological therapy gitu untuk hidup saudara. But the direction of this is actually just bringing Christianity into becoming just sort of like pragmatic and psychological tips and benefits only. Hanya menjadi psychological preference untuk kesejahteraan hidup saudara. In Christianity has become just like the psychological preference to help your life. Pada waktu sacred order itu sudah tidak ada lagi dan Tuhan itu semakin lama semakin dikecilkan di dalam culture kita. When sacred order is no longer there and God has become smaller and smaller in our culture, kita merasa hidup kita itu flourish, semakin lama semakin lebih bebas. That we feel that our life is flourishing and we become more and more free. Tapi sebenarnya tidak. But actually not. Nanti kita akan lihat di bagian agak terakhir kenapa itu tidak bisa dikerjakan. We'll take a look later why this cannot be so.
Hal pertama ya, jadi secular humanism itu again mengecilkan porsi Tuhan di dalam dunia ini. So once again, secular humanism has diminished God's portion in this world. Lalu yang kedua, kita akan coba lihat apa pengaruh dari secular humanism kepada yang namanya cara kita melihat nature. Now also we'll take a look at what the effect of humanism in the way that we view nature. Pada waktu kita tidak lagi melihat bahwa ada Allah yang menciptakan dan bekerja di dalam dunia ini, maka yang namanya nature atau creation ini itu hanya menjadi apa yang kita lihat sekarang hanya this is the only the only reality. So when we no longer see God as the one who rules and created in control of all the nature, then we would see that this world is just as it is. Tetapi karena tidak ada konsep tentang Tuhan, maka kita melihat dunia ini menjadi satu dunia yang aksidental gitu. This is just like an accident kita ada di dalam dunia ini. And our view of this nature and world is just this world is just an accident. We are here by accidents. Dan kita melihat dunia ini sebagai sesuatu dunia yang bekerja secara mechanical. And we view of this world as a world that just works by sort of mechanical rhythm. Dan juga impersonal. And also impersonal. Tentu saja, saudara, karena orang tidak lagi percaya kepada Tuhan, maka dunia ini kalau bisa bekerja ya pasti bekerja dengan, I don't know apa yang mengerjakan, ada baterai tertentu yang bikin dunia ini bekerja, tapi just like mechanical dan juga impersonal. Yeah, because there is no creator, there is no sustainer, so this world just operates like sort of like in a mechanical and impersonal manner. Nothing. Orang Kristen yang tadinya itu bisa mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Francis Assisi di dalam hymn kita. So a Christian who used to be able to say like what Francis Assisi said in his writing. Hymn kita yang pertama ya, all creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. All creatures of God, lift up of your voice and sing. Itu kita tidak lagi mendengarkan seruan itu, saudara. We no longer hear this outcry. Karena apa? Karena memang tidak ada God and King di dalam dunia ini. Why? Because there's no God and King in this world. Dunia ini menjadi just like meaningless Zoom screen gitu. This world has just become sort of meaningless Zoom screen. Ya, dunia hanya sekedar screen aja tempat kita beraktivitas dan tempat kita hidup. This world is just like a place where we do our activities and live. Tapi impact-nya adalah kita menjadi orang ya yang semakin lama itu menjadi semakin lonely dalam dunia ini. But the impact is that we become people who become more and more lonely and alone in this world. Kalau saudara lihat sempat cari ada satu buku yang berjudul The Biography of Loneliness. If you seek and find a book which called Biography of Loneliness. Lalu di dalam buku tersebut dikatakan bahwa kata-kata lonely itu hampir tidak ada sebelum tahun 1800. Then it was actually the word lonely was never existent in before 1800. Kata-kata loneliness itu baru muncul dan baru mulai sering nampak di dalam begitu banyak karya literatur setelah tahun 1800. The word loneliness only came up in many literatures after the 1800. Karena apa? Karena setelah tahun 1800 maka ada begitu banyak revolusi industri, ada begitu banyak kemudian teori-teori tentang evolusi dan seterusnya. Because after the 1800 there were industrial revolution and there's many other theories about evolution. Apa akibatnya? Akibatnya adalah pada waktu orang itu sendirian dan dia berhadapan dengan seluruh ciptaan, maka orang itu tidak ada satu sense perjumpaan dengan Tuhan di dalam ciptaan. So because when someone was alone and he had no sense of God, then this person had no encounter with God. Dia menjadi orang yang sangat lonely pada waktu dia berhadapan dengan begitu banyak berhadapan dengan matahari, bulan dan bintang dan seterusnya. Dia menjadi lonely. This person became very lonely when he was faced with this sun and moon and the stars and all that. Demikian juga dengan kita hari ini, kita yang mengaku sendiri sebagai orang Kristen dan menerima keselamatan dari Tuhan, itu kalau kita tidak berhati-hati dengan secular humanism,
Likewise with us who profess to be Christians, who have accepted the Lord as our Savior, if we are not careful with this humanism, kita menjadi orang yang lebih lama lebih untrained untuk menikmati keindahan Tuhan di dalam ciptaan. we become more and more people, we become people who are more and more untrained in enjoying the creation of God. Kita pergi ke, pergi ke gunung, pergi ke pantai dan seterusnya kita happy sih. Tapi pada waktu kita mungkin happy karena this is simply situasi yang baru, tapi kita tidak melihat ada karya Tuhan yang bekerja di sana. When we go to enjoy the beautiful sceneries, the mountain, the sea, and the lake, we no longer we can just enjoy them as they are beautiful, but we no longer appreciate them as the creation of God. Mungkin pada waktu kita melihat, let's say, itu pantai yang sedemikian indah, kita memperlakukannya sama seperti zoom screen itu, tapi ini zoom screen with steroids gitu, bisa ada bunyinya gitu. So just like when we see a beautiful and vast ocean, we just enjoyed it as sort of like a zoom screen, but it's like a zoom screen with steroid, with its noises. Saudara, pada waktu secular humanism itu mulai menggeser Tuhan dari dalam dunia, once again, when secular humanism has already moved God from this world, maka kita akhirnya menjadi orang yang semakin lama semakin terkurung di dalam di dalam nature yang impersonal ini. We become more and more trapped in this nature which is impersonal. Dan sebagai orang Kristen, kalau porsi itu semakin lama semakin besar, kita akan menjadi orang yang semakin sulit untuk menikmati the presence of God. And as Christian, when this portion in our life becomes greater and greater, it is harder and harder for us to enjoy the presence of God. Karena kita merasa Tuhan itu semakin lama semakin irrelevant. Because we would feel that God is more and more irrelevant to us. Hal yang ketiga yang dikerjakan oleh secular humanism itu bukan hanya mengecilkan Tuhan, bukan hanya membuat dunia itu menjadi impersonal dan juga mechanical, tapi yang ketiga, so the third thing, not only the secular humanism that then make God small, and then also that becomes make God more and more irrelevant, but the third thing is that secular humanism itu juga membuat kita sebagai manusia, kita ini merasa bahwa hidup kita tuh hanya sekedar hanya sekedar kecelakaan memang. Then we would feel that our life is sort of like just an accident. We are here only by accident. Kita di sini hanya karena kecelakaan. Dan kita hanya sendirian sekarang untuk menentukan bagaimana kita hidup di dalam dunia. And we are alone in determining how we ought to live in this world. Ada beberapa hal saudara yang akhirnya kita harus kerjakan pada waktu kita merasa bahwa Tuhan itu sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini. There are a few things that we must do when we feel that God is no longer in this world. Yang pertama saudara, bahwa kita menjadi orang-orang yang harus membuat identitas kita sendiri. We have to create our own identity. Firstly, we become people who have to create our own identity. Saya mau identity saya seperti apa, gender saya seperti apa, itu pilihan saya. However, we want our identity to be my gender to be, that it is my identity. Dan identity saya itu tergantung kepada perasaan saya, kepada desire saya yang ada di dalam hati. And my identity depends on what is in my heart, what is my desire for my identity. Dan semua orang harus menerima identitas saya. And everyone must accept my identity. Tapi saudara, pendekatan seperti itu, that we have to create our own identity and everyone has to accept our identity, that's not the true identity. Itu bukan identitas yang sejati. But this kind of idea that we create our own identity, that everyone else has to accept our own identity, this is not a true identity. Karena apa? Karena yang namanya identity itu perlu sesuatu yang stabil. Perlu stability, itu baru identity. Because the actual identity requires stability. Perlu ada certain standards untuk menentukan kita ini siapa, itu baru menjadi identity yang stabil. There must be certain standards in order to determine our identity, and that will make our identity stable. Kalau saya hari ini merasa like I'm a male, tapi in next 5 years I feel like I'm a female, terus in the next 15 years I think I'm a male again, itu perubahan identitas berdasarkan perasaan saya itu bukan menjadi satu identitas yang sejati. If I feel that I'm a male now, but in 5 years later I feel that I'm a female, and in the next 15 years I return back to I feel that I'm a male, that is not a true identity. Karena identitas itu perlu satu hal yang stabil. Because identity requires stability. Dan itu tidak bisa berdasarkan our feelings.
And that can't be based on our feelings. Dan pada waktu kita minta orang lain harus menerima identitas kita, itu juga bukan the true identity. And when we ask other people to accept our identity, and that is also not a true identity. Karena apa? Karena pada waktu orang lain, mereka tidak punya kesempatan untuk, let's say gini, karena pada waktu orang lain hanya punya pilihan menerima kita saja, maka sebetulnya penerimaan mereka itu juga penerimaan yang bersifat mechanical. That's not a genuine acceptance. Because when other people only have to accept us because they have to accept us, that is also not a genuine acceptance. Karena mereka tidak punya pilihan yang lain kecuali menerima kita. Because they have no other options other than to just have to accept us. Jadi sekali lagi saudara, pada waktu kita diminta untuk menentukan identitas kita gitu ya, dan kita menentukannya berdasarkan feeling kita dan orang lain harus terima, itu akan sangat membuat hidup itu kacau sekali. So once again, when we are asked to determine our own identity and we ask our other people to accept our identity, that will become a chaos. Saya beberapa waktu yang lalu di persekutuan ini Professional Bible Study itu Angel sempat sharing satu hal untuk didoakan. Some time ago in the professional Bible study, an angel requested one thing to be prayed about. Dan dia menceritakan mengenai susahnya sekarang menjadi seorang dokter di dalam dunia yang sekuler ini. And he shared about how difficult it is to become a doctor in the secular world. Kalau sekarang ada satu peraturan baru yang mengatakan kira-kira seperti ini. Because there's a new rule nowadays that says more or less like this. Kalau ada satu orang anak remaja yang basically underage gitu, datang kepada seorang dokter dan dia minta hormone therapy. If there's an underage, a minor who comes to a doctor and they ask for a hormone therapy, maka dokter itu tidak bisa mengatakan no, atau dokter tidak bisa suggest different things kepada orang tersebut. Dia harus mengerjakannya. the doctor cannot say no, or the doctor can't suggest a different thing, but the doctor has to just do it. Ya, jadi sekarang semakin lama, even underage pun mereka diberikan ruang yang lebih bebas untuk menentukan identitas mereka, tanpa mereka punya yang namanya kesempatan untuk dikonfrontasi oleh orang lain. So nowadays, even the minor underage people, they could actually determine their own identity without having to be challenged or confronted by other people. Tapi ya itu tadi saudara, itu anak-anak masih underage gitu, itu kalau misalnya in 10 years time they change their mind, itu gimana? Akhirnya identitas mereka harus digarap lagi. These are underage children, people, brothers and sisters. What happens if in 10 years' time, then they change their mind? How could they then rectify all this mess? Identity menjadi satu hal yang fluid di dalam dunia ini. Identity becomes something that's fluid in this world. Karena itu berdasarkan feelings kita. Because it's based on our feelings. Dan juga acceptance terhadap identity itu juga merupakan satu fake acceptance lah. Karena orang harus menerima. Kalau tidak mereka bisa ada konsekuensi, terima konsekuensi legal misalnya. And the acceptance of this identity is also just like a forced acceptance, because if they do not accept this identity, then they can be vulnerable to legal consequences. Demikian juga dengan masalah happiness ya. Waktu kita sudah menentukan identiti kita, maka kita juga dibebaskan untuk mencari apa itu happiness kita. Also about happiness, we are also asked now after identity, to determine our identity, we are also asked to search what the happiness is. Apa itu happiness ya? Happiness is everything that you want to do, that's your happiness. Well, happiness is defined by whatever you want to do that makes you most happy. That's happiness. Karena kita tidak ada lagi the sacred order, maka the only barometer untuk happiness is just, again, your own feelings. Because we no longer have the sacred order, so the barometer of happiness is just your own feeling. Akibatnya, saudara, pada waktu kita tuh menjadi manusia yang tinggal di dalam secular humanism dan kita tidak mengakui adanya Tuhan, as a consequence, we who live in the secular humanism and who no longer acknowledge God, maka kita sebagai orang Kristen kita semakin lama semakin bent inward itu. Kita semakin semakin menjadi orang yang jauh lebih sensitif kepada perasaan kita. Then more and more we become people who bend inwards, becoming more and more sensitive to our own feelings. Kita pelan-pelan mulai menjadikan perasaan kita sebagai the reality. And we make more and more our feelings to become the reality. Masalahnya adalah pada waktu kita sebagai manusia kita hanya menekankan kepada feeling kita, kepada identity kita dan seterusnya.
And as humans, we more and more emphasize on our feelings inside and our identity. Maka kita juga tidak akan memiliki yang namanya connection dengan orang lain. And as a consequence, we no longer have the real connection and union with other people. Karena saya mau menentukan identitas saya dengan perasaan saya. Because I want to determine my identity based on my feelings. Orang lain juga mau menentukan identitasnya berdasarkan perasaan dia. And other people also can determine their identity based on their feelings. Dan kami satu sama lain harus saling menerima. And we must accept each other. Jadi itu ada satu fenomena di mana identity yang fluid ini yang bisa berubah-ubah itu dipaksa untuk harus ada bersama-sama. So there's a phenomenon where these various identities which are so fluid are forced to be able to accept one another. Akibatnya ya mereka tidak ada satu genuine communion di dalam let's say persekutuan itu. As a consequence, there is actually no genuine union and fellowship in this relationship. Karena saya tahu identitas saya bisa berubah-ubah. Because I know that my identity is fluid and can change. Dan saya tahu orang lain juga harus menerima saya. Itu not a real connection. And I know that other people must accept me, and there is no real connection really. Sama seperti kalau saudara pergi ke psikologis atau psikiatris gitu. The same thing if you go to a psychologist or psychiatrist. Saudara akan tahu bahwa pada waktu saudara pergi ke psikologis ya memang saudara akan diterima dengan baik dan saudara akan diperlakukan dengan sangat appropriate ya. You know, when you go to a psychologist, the psychologist will treat you well and will accept you the way you are. Tapi saudara mungkin juga akan ada mencurigai karena saudara diperlakukan dengan baik tersebut itu simply karena saudara ada di dalam jam kerja si psikologis itu. Hanya 1 jam dan saudara mesti bayar setelah itu. But actually you ought to feel suspicious because you are treated well by the psychologist because you are in his practice room and you pay for it. It's his time. Itu kayaknya itu not a real connection juga itu antara klien dan juga psikologis. Hanya di dalam ruang ini ya, ruang terapi. Yeah, there is actually no real connection between the patient and the psychologist. You know, it is just this acceptance within the psychologist's practice room. Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-12 tadi mengatakan, The Bible in Luke chapter 12 said, pada waktu si orang kaya tersebut dia membuang Tuhan dari kehidupannya, when this rich man then threw God away from his life, maka akibatnya adalah dia terperangkap di dalam apa yang dia miliki, hanya di dalam itu ya, barn, lumbungnya saja. The consequence was that he was trapped in his own thing that was only in his barn. Dan dia tidak bisa melihat Tuhan yang lebih besar dari lumbungnya itu. He could not see the God who is much greater than his barn. Dan Tuhan mengatakan orang seperti ini adalah orang bodoh. And God said that such a man is a fool. Karena dia bahkan tidak bisa mengkontrol akhirnya hidupnya dia sendiri setelah dia meninggalkan Tuhan. Because he can't even control what happens to him after this life, after he has left God. Demikian juga yang terjadi di dalam zaman ini, saudara. Likewise, what's happening in this age? Pada waktu kita semakin lama semakin membuang konsep bahwa Allah itu menciptakan dan Allah itu menebus dunia kita. When we abandon God further and further away from our life, that of God who has created us, maka kita tidak melihat Allah itu sebagai satu pribadi yang relevan di dalam dunia ini, dalam hidup kita. then we would no longer see God as someone who is relevant in our lives anymore. Dunia kita semakin lama menjadi semakin kecil, hanya terbatas pada apa yang kita lihat. Our world will become smaller and smaller and only limited by what we can see. Yang namanya alam ini tidak lagi bisa memukau kita dan amaze kita. And this nature could no longer amaze and astonish us. Dan identiti kita semakin lama juga menjadi semakin kacau. And our identity will become more and more chaotic. Kita berakhir di dalam satu confusion, satu kebingungan. We will get into a state of confusion. Dan kita juga berakhir di dalam satu loneliness. And also state of loneliness. Again ya, orang Kristen yang baik, ini secular humanism, mereka juga akan semakin lama semakin sulit untuk mengalami apa itu yang namanya presence of God. So again, even good Christian in this secular humanism will find it more and more difficult in order to feel what is called the presence of God. Saya akan coba memperlihatkan satu bagian ya tentang kesaksian dari
generasi yang bertumbuh di dalam secular humanism, bagaimana mereka melihat hidup mereka. I'll show you like testimony of this generation who lives in the secular humanism in terms of what they think. Kita pikir hidup tanpa Tuhan itu menjadi hidup yang jauh lebih flourish. Karena kita bisa bebasnya. You know, we might think that living away from God, apart from God, is a flourishing life because we could do whatever we want. Tapi sekali lagi Lukas pasal 12 mengatakan tidak demikian. But again, Luke chapter 12 says that it's not so. Dan bahkan generasi hari ini mereka juga mengatakan tidak demikian. And even this generation now is also saying it's not so. Saya mau ajak kita lihat satu grup band yang bernama Bring Me the Horizon. I'll take us to take a look at this band group which made a song called Bring Me the Horizon. No, the name of the band is Bring Me the Horizon. The name of the band is called Bring Me the Horizon. Dan ini adalah salah satu lagu yang mereka nyanyikan yang berjudul Drown. And this is the song that they sang called Drown. Saudara lihat apa yang mereka katakan di dalam lagu ini. Just pay attention to what they say in this song. This is lagu yang celebrate the consequence of secular humanism. This is the song which celebrates the consequence of secular humanism. Baik, itu yang pertama ya. The first stanza. What doesn't kill you makes you wish you were dead. Got a hole in my soul growing deeper and deeper, and I can't take one more moment of this silence. The loneliness is haunting me, and the weight of the world's getting harder to hold up. Apa yang tidak membunuhmu itu membuat kamu ingin mati. What doesn't kill you makes you wish you were dead. Again, saudara, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang tidak ada lagi sacred order, mereka mendapatkan arti hidup mereka dari mana ya? Cuma dari dunia ini. So again, people who have abandoned God, who has abandoned sacred order, how can they get the meaning and purpose in this life? It's only what is in this life. Tapi mengejar hanya apa yang ada di dalam dunia ini, itu membuat ada satu lubang di dalam jiwanya yang semakin lama semakin besar. But pursuing the things in this world actually creates a bigger and greater hole in their soul. Like you don't want the sacred order, fine. Just live freely as you wish. Tapi just remember, like kata Bring Me the Horizon, there will be a hole growing deeper and deeper in your soul. You don't want the sacred order in your life? Fine, do whatever you want. But notice what this Bring Me the Horizon says, that you will create actually a greater and greater hole in your soul. What doesn't kill you makes you wish you were dead. What doesn't kill you makes you wish you were dead. Lalu bait yang kedua. And the second stanza. What doesn't destroy you leaves you broken instead. Got a hole in my soul growing deeper and deeper, and I can't take one more moment of this silence. The loneliness is haunting me, and the weight of the world's getting harder to hold up. Apa yang tidak menghancurkan saudara akan membuat saudara itu remuk. What doesn't destroy you leaves you broken instead. Tidak ada lagi sacred order, tidak ada lagi Tuhan yang hadir di dalam dunia ini. There's no longer sacred order, there's no longer God who is present in this world. Maka akibatnya apa? Akibatnya adalah simply silence and loneliness. So what's the result? The result is that a simply silence and loneliness. Confusion. Then again, got a hole in my soul growing deeper and deeper. And once again, you got a hole in your soul growing deeper and deeper. Ini bukan Christian preachers, saudara. Mereka adalah orang-orang yang lahir dan besar di dalam zaman ini. Tapi mereka mengatakan apa yang menjadi dampak dari secular humanism. Mereka menjadi lonely dan mereka menjadi broken dan mereka wish they were dead. This is not a Christian singer, brothers and sisters, but they also realize that when they have removed sacred order in their life, then the result is that they become broken. They got a hole which is deeper and deeper in their life. Mereka mengatakan apa? Ternyata dunia ini, apa yang kita lihat saja, ini tidak cukup untuk memuaskan hidup saya. And they even say that what they find in this world is not enough to satisfy their life. Ini sebenarnya sudah dikatakan oleh satu orang psikolog ya bernama Abraham Maslow pada puluhan tahun yang lalu, 1970-an.
Actually, this sentence has been said by a psychologist by the name of Abraham Maslow in the 17th centuries. Abraham Maslow itu menemukan ada satu teori tentang itu, hierarchy of needs. Kalau saudara pernah belajar psychology atau any humanism disciplines. If you have studied the humanism discipline, this Maslow then found what is called this hierarchy of needs. Lalu Maslow itu mengatakan bahwa waktu itu puncak dari kebutuhan manusia itu adalah disebut sebagai self-actualization. Maslow said that the peak of human needs is what is called the actualization. Ya, just be whatever you want to be gitu. It simply means that to be whoever you want, whatever or whoever you want to be. Tapi sebelum dia mati ya, dia sempat merevisi teorinya, cuman jadi nggak terlalu terkenal karena dia punya waktu sudah tinggal sedikit. But towards the end of his life, he revised his theory, but it wasn't became very well known because he only had a very little time. Dan Abraham Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang paling tinggi itu bukan self-actualization, itu bukan untuk jadi seperti apa yang kita mau. And in that last moment of his life, he said that the highest need of human life is not the self-actualization. It's not that. Tapi dia mengatakan kebutuhan manusia paling tinggi adalah yang disebut dengan kebutuhan akan transcendence. But he said the peak of human needs is the needs of what is actually called transcendence. Perasaan ketika mereka bisa merasa helpless, tapi juga sekaligus mereka ada di dalam kondisi di mana mereka diterima dan juga dikasihi dan juga diafirmasi at the same time. It is the conditions where they feel helpless, but at the same time, they would also feel accepted, loved, and received by someone. Satu sense ketika mereka bisa menikmati awe and wonder dan bersatu dengan the so-called cosmos, kata Maslow. It is the state where someone can feel that this harmony with what is called this awesome and wonder of the cosmos. Dan itu semua hanya bisa terjadi kalau orang itu mengakui ada sacred order. Saudara. And this could only happen when someone acknowledge that there is sacred order. Pada waktu orang tidak ada lagi satu perasaan bahwa Tuhan itu hadir dan hidup, dan mereka merasa Tuhan itu tidak relevan, mereka akhirnya tinggal sendirian di dalam dunia ini dan mereka bikin peraturan-peraturan mereka sendiri. When someone no longer acknowledge that God is alive and present, then that person will start to make rules that in order to rule their life in this world. Sekarang kita coba lihat refrennya apa itu dari lagu ini. Let's take a look at the reference of this song. This is the refrain of the song. Who will fix me now? Dive in when I'm drowned. Save me from myself, don't let me drown. Who will make me fight? Drag me out alive. Save me from myself, don't let me drown. So, refrain lagu ini mengatakan bahwa at the end, bahwa harapan saya itu tidak ada dalam diri saya. So this song is saying that in the end, my hope is not within me. Harus ada orang lain di luar sana yang bisa fix me. There must be someone outside of me who is able to fix me. Yang rela untuk dive in when I'm drowned. Who is and willing, save me from myself. Who is willing to dive in when I'm down and save me from myself. Harus ada orang lain di luar sana yang bisa drag me out alive. There must be someone outside of me who could drag me out alive. Interesting ya, di dalam dunia yang semakin lama semakin sekuler ini, ada satu teriakan yang menyatakan harapan, I wish there's someone there that could help and save me. So it's interesting, isn't it, brothers and sisters, that in the secular world, there is this hymn that actually cries out that please someone outside of me to come in and save me. Orang Kristen sekali lagi yang mereka tanpa sadar, mereka by this kind of thinking, itu again ya, mereka akan sangat sulit untuk mereka boleh menikmati yang namanya the presence of God. So once again, Christians who do not realize this importance of the sacred order, they will also lose what is called the presence of God. Sekarang kita bandingkan ya apa yang ditawarkan oleh kekristenan. Let us compare with what the Christianity offers. Apa yang ditawarkan oleh gereja kecil itu di tengah skyscrapers yang mengitarinya. What that little church offered among the skyscrapers that surrounded it.
Sekarang kita akan coba sama-sama melihat apa yang ditawarkan, yang bisa diberikan oleh iman Kristen ya, yang diperlakukan sebagai our national heritage dari masa lalu. So let us take a look at what our Christianity faith could offer, like this heritage from the past. Kekristenan itu mengatakan bahwa Allah itu ada. Christianity says that God exists, Ada yang namanya sacred order di dalam dunia ini. that there is a sacred order in this world. Dan karena Allah itu ada, maka kita bisa mengetahui jauh lebih banyak dari apa yang kelihatan di depan mata kita. And because God exists, we can know much more than what we can just see before us. Kita memiliki yang namanya pengharapan pasti setelah kematian. And we have a sure hope beyond death. Kita memiliki yang namanya meaning and purpose in life. Itu sesuatu yang unseen dari mata kita, tapi itu jelas ada. We have hope, meaning, and purpose of life, something that is unseen, but it is clearly there. Bahkan kalau saudara melihat seluruh sejarah daripada perkembangan pemikiran, maka saudara akan menemukan bahwa di dalam Christian worldview, maka yang namanya sains dan teknologi itu bisa muncul. But actually, if you're looking at the development of the knowledge, actually what is called this science and technology actually has already been mentioned before. Karena para saintis yang tadinya orang Kristen, mereka percaya ada logic di dalam dunia ini. Ada wisdom di dalam ciptaan. Because of those scientists who believe there's a logic in this creation. Di dalam Christian worldview, maka Tuhan itu adalah segala-galanya dan dia adalah pusat yang memenuhi seluruh dunia dan juga hidup kita. In Christian worldview, God is the center of everything and He's the one who fills all of our lives. Dan pada waktu kita ada di dalam tengah-tengah ciptaan, maka kita berada di dalam apa yang disebut oleh John Calvin sebagai the theater of God's glory. Ini bukan cuma sekedar zoom screen, tapi this is the theater of God's glory. And when we are in the midst of the creation, we are actually in the theater of God's glory. We are not just merely looking at a zoom screen, but we are in the theater of God's glory. Kita berada di dalam our Father's world. We are Bukan impersonal zoom screen again. We are actually in our Father's world. We are not looking at the zoom screen. Apa yang kita lihat di dalam dunia itu merupakan tangan Tuhan sendiri yang bekerja untuk mengatur semuanya. What we see in this world is actually the hands of God. It's Himself who order everything in this world. Tuhan Yesus satu kali berkata ya, Jesus once said, kalau kamu khawatir, kamu lihat burung yang terbang di udara. if you're worried, look at the birds in the sky. Tidak ada burung satupun yang jatuh, kecuali tangan Bapakku itu yang mengaturnya. Not one of those birds fall into the ground unless the hands of the Father wants it. Lihatlah burung lili yang di padang, bunga bakung yang di padang. Look at the lilies of the field. Mereka begitu indah karena Bapakku yang mendandaninya jauh lebih indah daripada Salomo. They are so beautiful, even Solomon in his greatest robes is not arrayed as beautifully as one of these lilies. Pada waktu kita sekali lagi mengadopt ya, betul-betul Christian worldview, kita melihat seluruh dunia ini penuh dengan keindahan dari tangan Tuhan. Again, when we adopt the Christian worldview, we could see this world is full of God's glory and beauty. Kita bisa menyanyikan sama seperti Francis Assisi. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing, Alleluia, Alleluia. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam, oh praise Him. Seluruh ciptaan itu merupakan orkestra yang demikian besar untuk membuat kita bisa memuji Tuhan. All creation become like a grand orchestra which enables us to praise and worship God. Di dalam sejarah itu ada satu orang bernama Ignatius Loyola. Dia adalah pendiri dari order Jesuit di dalam Catholicism. In the history, there's someone by the name of Ignatius Loyola. He is the creator of the Jesuit order in Catholicism. Banyak hal kita mungkin tidak bisa sejalan dengan Ignatius Loyola. In many ways, we are not in line with what Ignatius Loyola believed. Tapi Ignatius Loyola itu merupakan satu orang yang dia melatih dia mengembangkan satu pelatihan rohani untuk membuat orang itu bisa lebih peka untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam dunia. But he then propounded this spiritual exercise that will enable people to appreciate God when they look at the nature. Lalu satu kali pernah waktu Ignatius Loyola itu ada di Rome dan dia pergi ke atas tempat dia tinggal. Lalu dia melihat yang namanya bintang dan bulan. Once Ignatius Loyola was in Rome where he was staying, he was looking at the stars. Dan tanpa sadar pada waktu dia bintang dan bulan dan semua
malam yang demikian ditaburi oleh bintang tersebut, dia tanpa sadar dia meneteskan air mata, lihat semuanya itu. So beautiful and so touching. Pemandangan yang dia lihat. And without him realizing, when he looked at the stars in the sky that night, then he just shed his tears as he was looking at this grandeur and beauty of the stars of the creation. Bukan saja kita bisa lebih menikmati alam ciptaan ini sebagai our father's world, saudara. Tapi juga di dalam urusan kita dengan identitas kita, Not only could we then enjoy this whole the creation as our father's world, but also in terms of our identity, kita tidak harus menciptakan identitas kita sendiri. we do not have to create our own identity. Kita tidak harus invent identity kita sendiri. We do not have to invent our own identity, Tapi yang kita kerjakan simply discover dan juga receive our identity dari tangan Tuhan. but we can simply discover and receive our identity from the hands of God. Dan itu kestabilan yang jauh lebih dalam dari apa yang bisa ditawarkan oleh secular humanism. That is a far more greater stability than what humanism can offer. Adalah Tuhan yang memberikan identitas itu. God in the yang beyond this world yang memberikan identitas itu. It is God who created the identity, is the one who gives this identity to us. Kita disebut sebagai the children of God. We are called the children of God. Dan adalah Tuhan sendiri Allah sendiri yang menerima kita. And it is God himself who accepts us. Dan identity seperti itu adalah identity yang itu tidak tergoncangkan, saudara. Itu ada kestabilan dan juga ada, again ya, a genuine acceptance atas hidup kita. And this kind of identity is an identity which is stable, and also there is a genuine acceptance in our lives. Karena orang yang menerima kita adalah orang yang juga sudah berkorban demi kita di atas kayu salib. Because the one who has accepted us is also the one who has sacrificed for us on the cross. Kita juga tidak harus kebingungan untuk mencari our own happiness, karena our own happiness itu pada akhirnya terletak pada fakta bahwa, again, that divine person has sacrificed himself to accept us and to take us as his own. And also we no longer have to seek for our own happiness, because the one who has accepted us is the one who has also sacrificed for us on the cross. Saudara, dibandingkan dengan secular humanism, maka kekristenan itu menawarkan hal yang jauh lebih indah dan jauh lebih mulia dan jauh lebih beautiful di dalam hidup ini. So in comparison with the secular humanism, Christianity then offers a far more beautiful, far more stable, far more grand than what humanity can offer. Jadi saudara bisa bayangkan nih, orang yang betul-betul rooted dan juga grounded di dalam kekristenan, So you can notice that people who are rooted and grounded in Christianity, every single second dia tahu bahwa dia hidup di hadapan Bapanya. they know that they live before the Father every single second of their life. Pada waktu dia keluar melihat dunia ini, dia tahu bahwa Bapanya sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini. When they go into the world, they know that their Father is working in the midst of this world. Dan dia disebut sebagai anak-anak Allah. Dia adalah the child of the Father, the Heavenly Father. And they are called the children of the Father, the children of the Heavenly Father. Di dalam dunia ini dia tidak sendirian, tapi dia sedang berjalan dengan Tuhan. And they are not alone in this world, but they are walking together with God. Dan satu kali dia akan menerima that joy and happiness in abundance pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan beyond this created world. And one day, they will experience the joy in abundance when they go to be with the Lord beyond this created world. Kekristenan itu memberikan satu opsi yang lebih satisfying for your soul. Christianity gives a more satisfying option for your soul. Tetapi bukan hanya itu lebih beautiful dan juga lebih satisfying saja, Not only Christianity is more beautiful and satisfying, tapi juga semua apa yang bisa diberikan oleh kekristenan itu kita tahu sesuatu yang benar and true. but also everything that Christianity offers is something that is true. Karena apa? Because Karena kita tahu bahwa di dalam sejarah, maka ada kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. in history we know there is death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ya kita nggak usah balik lagi ke khotbah resurrection tempo hari, Of course, we no longer need to return to our resurrection sermon the other day. tapi kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah satu event yang historically reliable. But the resurrection of Jesus Christ is a historically reliable event. Seluruh keindahan yang diberikan oleh kekristenan itu di-affirm kebenarannya oleh peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian.
All the beauty of Christianity is affirmed by Jesus Christ in his resurrection from the dead. Sehingga kita sebagai orang-orang yang semakin lama kita semakin bertumbuh dalam kekristenan, saudara. So the more we become people who grow in Christianity, Bukan saja kita semakin diteguhkan bahwa kekristenan ini benar, tapi kita juga harusnya semakin bertumbuh di dalam keindahan kekristenan. not only do we realize that realize more and more that Christianity is true, but we should actually grow to be more and more in awe of the Christianity. Semakin kita bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. The more we can enjoy the presence of God in our lives. Saya mau tutup bagian khotbah ini terakhir ya, dengan beberapa practical tips. I'll end our sermon with a few practical tips. Kadang-kadang tuh orang tua saya kadang-kadang dengerin rekaman khotbah ini, lalu kadang-kadang mama saya ngomong, kamu khotbah kurang praktis. Sometimes my parents listen to my sermon and they would advise me that your preaching is not very practical. Ya, orang mesti tahu harus kerja apa juga setelah dengerin khotbah gitu. Well, we need to also improve, what we have from the input that we've heard. Several itu ya, saudara. Saya nggak mau bilang tips lah itu to secular gitu ya, tapi let's say several spiritual exercise atau disiplin yang kita bisa kerjakan. I don't want to call it tips, it's like secular, but let's say there's a few spiritual discipline that we can do. Pertama, saudara, untuk saudara boleh bertumbuh di dalam bagian ini ya, untuk saudara boleh lebih sensitif dan juga lebih expose kepada kehadiran Tuhan dan juga karya Tuhan. Maka saudara pertama harus punya yang namanya disebut sebagai the liturgy of prayer, liturgi doa dalam hidup saudara. Firstly, in order for you to be able to grow, to be more sensitive and alert of the presence of God, you must do this, what is called the liturgy of prayer. Khususnya pada waktu kita punya ini spare time yang sangat banyak di dalam hidup ini, di dalam waktu-waktu kita misalnya. Well, especially if you have lots of spare time in your life. Kalau kita tidak berhati-hati dengan spare time yang kita miliki, maka spare time kita itu akan kemudian didrive oleh seluruh secular activities di dalam hidup ini. If you're not careful with your spare time, that your spare time will be driven by all the secular activities in this life. No, all those activities might be good in themselves gitu, tapi cara kita melihatnya itu yang perlu kita perlu redeem. Well, despite of all these activities might be good in and of themselves, but the way we view these secular activities, which must be redeemed. Sehingga salah satu untuk meredeem itu ya, waktu-waktu kita adalah kita punya yang namanya the liturgy of prayer. So one of the ways to redeem this is by having what is called the liturgy of prayer. Ya coba kita mesti punya waktu yang teratur untuk berdoa secara cukup sering di dalam hari-hari kita. We must practice or habit of having many prayers throughout our day. Saya semakin lama semakin menyadari itu saat teduh satu momen saja di dalam sepanjang hari itu tidak cukup, saudara. I realize more and more a devotional time in just one particular moment throughout the day is not sufficient, brothers and sisters. Kita mungkin merenungkan firman Tuhan, let's say berapa? Setengah, 30 minutes sampai 1 hour. Tapi what happened dengan 23 jam yang lain? We might meditate upon the Word of God, let's say for half to 1 hour in our day, but what happened to the next 23 hours of the day? Nah, di dalam sejarah gereja itu mereka punya waktu-waktu doa tertentu yang cukup sering, bisa sehari bisa 5 atau 7 kali. In the history of the church, they have the certain times of prayer, which can be 5 to 7 times a day. Dan ini merupakan satu hal yang kita bisa pakai di dalam hidup kita sebetulnya. And this is something we can use in our lives. Saudara bikin satu komitmen untuk saudara, let's say di dalam hidup saudara say a short prayer every, let's say berapa? Let's say sehari saudara berdoa, let's say 5 kali gitu, di luar jam makan gitu. Let's say you make a commitment in your life that you'll pray 5 more times outside of of course, the meal prayers. Let's say every 2 jam ketika saudara kerja, saudara komit, oke, setelah 2 jam itu kalau ada waktu atau let's say berapa jam, saudara just stop lalu say a short prayer kepada Tuhan. Let's say berterima kasih atas apa yang saudara sedang kerjakan dan seterusnya. Let's say after you've been working for 2 hours, then you stop a little bit and then say this prayer of thanksgiving to God for what God has done in your life. Lalu beberapa waktu lagi saudara ambil waktu again untuk stop dan saudara say a short prayer untuk apapun misalnya. And again, after a few moments, then you can stop and pray and say thanksgiving prayer to whatever God has blessed you with. Pada waktu saudara misalnya kebetulan sedang bisa ada di dalam satu tempat, saudara pergi berwisata dan seterusnya. Or if you happen to go somewhere for a holiday, for example.
Kalau saudara lihat ada satu pemandangan yang indah, jangan cuma oh bagus ya, lalu foto lalu kemudian just pergi. Just try to stop and say a short praise to the Lord. And you look at the beautiful scenery, don't just take a picture and leave, but just try to be still and say a short prayer of thanksgiving of the beauty of the creation to God. Saya kadang-kadang ini ya masak gitu. Sometimes I cook. Iya, saya ngomong kepada beberapa orang, saya tuh lumayan enjoy masak karena saya jarang masak gitu. Seneng masak. Well, I've told a few people that I enjoy cooking, but because I don't cook a lot. Jadi kadang-kadang kalau di rumah ya, kalau pas saya lagi agak bukan cutek ya, judek itu agak lebih stres itu. Saya bawaan saya tuh kepengin masak. So when I am probably a lot of things in my head, what I want to do is I want to cook. Okay, it's just beautiful, bisa ambil bawang lalu cabai dan seterusnya lalu kemudian bisa dimasak terus jadi baru gitu. Terus jadi new creation dan juga satisfying for my tongue gitu. I think it's exciting and beautiful when I could pick out a few ingredients, onions and so on and so forth, and mix them together up and then create something that's beautiful, that's nice to the tongue, my tongue as well. Momen-momen seperti itu momen yang penting, saudara. Untuk saudara maybe juga say like a short prayer. Untuk saudara boleh memuji Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara, dalam bentuk makanan. So these are also important moments where you can say a little prayer to God for the food that God has blessed you with. Sambil saudara juga bisa merenungkan betapa makanan-makanan itu ada pork, ada tumbuh-tumbuhan, ada sosis dan segala macam, ada egg dan seterusnya. Itu mereka harus kehilangan hidup mereka untuk bisa memberikan hidup kepada kita. That's kind of gospelized meditation gitu kan, tentang makanan misalnya. And you could also think about how many animals that have lost their lives, less beef, pork and then eggs and all that have lost their lives in order to provide food for you. Atau kalau saudara adalah seorang scientist atau saudara sedang do mathematical equation, saudara bisa memuji Tuhan karena ada order dan juga keteraturan di dalam dunia yang Tuhan itu berikan. Yang nyatakan lewat math, physics atau what else, chemistry misalnya. Or if you're a mathematician or a scientist, then as you mix up all these things, that you can also thank God because there's an order in all these chemicals items that can make everything to be in order. Seperti yang dikatakan oleh hymn kita yang ketiga, saudara. Take time to be holy, speak oft with thy Lord. Ambil waktu untuk menjadi kudus ya, dan bicaralah sering-sering dengan Tuhanmu. Take time to be holy and speak often with thy God. Hal yang kedua yang kita juga bisa kerjakan, saudara, adalah kita mesti surround hidup kita dengan orang-orang Kristen yang punya visi yang sama. And also the third thing, we also must surround ourselves with other Christians who share the same vision. Orang-orang yang juga bergumul untuk menjadi orang Kristen yang setia di tengah secular world, itu adalah orang-orang yang Tuhan bisa pakai untuk membuat saudara bertumbuh makin setia dan makin bisa menikmati akan hadirat Tuhan. Other Christians who also struggle to become more and holy in this secular world are these people that you can fellowship with in order to encourage one another in order to become more holy. Dan saudara bisa bertumbuh bukan tentu saja dengan orang-orang Kristen yang physically hadir, tapi juga orang-orang Kristen yang maybe mereka hadir di dalam bentuk yang lain seperti bentuk buku-buku Kristen yang sangat indah dan juga sangat saleh. Of course, you can also encourage and be encouraged not only by the physical presence of these people, but also through the books that are available out there. Untuk membuat saudara akhirnya belajar bertumbuh bagaimana bisa melihat karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. In order for you to be able to learn the beauty, the grandeur of God's creation in this world. Tanpa kita mau belajar lebih jauh ya tentang kekristenan dan tentang cara pandang Kristen tengah-tengah dunia, kita bisa tanpa sadar tertelan oleh secular humanism. Without us learning the way we should view this world, the Christian worldview, we can be drowned in this world. Lalu hal yang ketiga yang kita bisa kerjakan itu saja adalah karena kita di New Zealand ya, just go out in the wild gitu. And also the third thing that we can do, because we are especially in New Zealand, just go out there into the wild. Make yourself small ya di hadapan ciptaan Tuhan yang sedemikian besar. Make yourself feel small in this grand creation of God. Dan saudara menikmati the wondrous creation of God dan saudara just praise Him dengan hati saudara. You can enjoy the wondrous work of God and praise God with all of your heart.
Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita akan sangat sulit untuk kita menikmati akan pekerjaan Tuhan pada waktu kita terlalu self-centered. Gitu. As Christian, it is sometimes very difficult for us to enjoy the beauty of God's work when we are too absorbed with ourselves. Tapi melihat God's creation, whether it is like a great mountain or beach or I don't know, hiking track atau a big trees, itu open your soul to something greater than your life gitu. Dan at the end we know ada Tuhan yang bekerja di balik semuanya itu. But when we go out there and see the beautiful mountains, valleys, seas, lakes, and hiking tracks and everything, we can then be open up to enjoy the beauty of God's creation and appreciate God's creation, God even more. Jadi kita hari ini sudah menyelesaikan tema yang session yang ke-6. So this morning we have finished the 6th session. Dan kita mempelajari bahwa kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita sulit untuk bisa menikmati hadirat Tuhan karena maybe tanpa sadar kita sudah terlalu influence, dipengaruhi dengan secular humanism. And again, sometimes as Christian, it is for us difficult to enjoy the presence of God because we have been too much influenced by the secular humanism. Tapi sekali lagi, this short sermon berusaha untuk kasih tahu saudara, kekristenan itu menawarkan a more beautiful way of life. But again, this sermon reminds us that Christianity offers a more beautiful way of life. And that Christian way itu benar karena apa? Karena kita tahu ada historical event yang reliable itu. That death and resurrections of Jesus Christ. And the Christians' view is correct. We know why. Because there's this historical evidence, which is the death and resurrection of Jesus Christ. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Let us bow our heads and enter into prayer. Minta Pak Hendra pimpin dalam doa. Our Father in heaven, we thank you for your order in this world, O Lord. That we are safe and secure in your hands. We know that this world did not happen by accident, and we do not exist in this world by accidents. But we know that there is a purpose and meaning in this life. We know there is hope beyond this world. We know that everything is in order under your sovereignty. We know that despite of the chaos and the sufferings and the mess that's happening in this world, we know that these are all in your sovereign control. This is all under your providential care and in your complete control. Nothing is out of your control. And with that, we know that we can be safe, we can be secure in your hands. Oh Lord, and you have proven that, oh Lord, that what you have said is true by the death and resurrection of Jesus Christ. We thank you, oh Lord God, for everything that you have given to us. Lord, you have given us, Lord, the security, the assurance of knowing that we have a purpose and we are safe and secure in your hands, and that, Lord, we will live an abundant life now and forevermore when we are your children. Lord, we thank you for your grace and mercy. We ask that you would continue to help us to remember each and every day that you are the God creator who loved us and has sent your only begotten Son to die for us, that we can return to you and have an intimate fellowship with you and be with you now and forevermore and have an abundant life. Thank you, our Father. In the name of our dear Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.